Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga division by multiples of 10. Wato abin da ake nufi a nan multiples of 10 ake using wajen dividing waɗannan numbers kamar 20, 30, 10, 50, 60 irin waɗannan numbers su ne multiples na 10. So bari mu solve example na farkon nan. Aka ce 360 by 20 wato za mu yi dividing nashi. Idan muka sa shi a long division form, so in za mu fara dividing, asali dama mukan ɗau digit na farko ne mu yi dividing. So amma a nan wajen device mu digit biyu ne. So shi ma nan dole mu ɗau digit biyu kenan. Tunda ba za ka ɗau digit ƙwaya ɗaya kawai ka ce 3 divided by 20 ba. So sai dai ka ɗau guda biyun nan. So ya zama 36 kenan divided by 20. Idan ka kasa 36 nan gida 20 zai kasu gida ɗaya ne kawai. 1 sai ka yi multiplying back saboda ka samu remainder da ya saura. So 1 times 20 muna da 20 sai kai subtracting. Idan kai subtracting 36 minus 20 zai dawo maka da 16. A cikin 36 kenan ka cire 20. So kaga zai rage 16. So yanzu nan 16 divided by 20 ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ka kasa 16 gida 20 ba. So sai mu sako da number na gaba tunda muna da shi. Sai mu sako da 0 nan. So ya zama 160 kenan. So yanzu 160 za mu kasa shi gida 20. Zai kasu gida nawa ne? Kaga daga farko wannan 0 sun za su yi cancelling tunda dividing kake yi. 160 divided by 20. Kaga wannan za su yi cancelling. So 16 divided by 2 kana da 8. So shine abin da ya faru a nan. Nan muna da 8. So sai mu yi multiplying back 8 times 20 zai dawo da 160. Sannan idan kai subtracting kana da remainder 0. So wannan shine da ake dividing, remainder ka 0 ne. So therefore answer mu zai zama to 360 divided by 20, ansan zai bada nawa? 18. Amma kuma akwai shortcut da zaka using ka yi dividing ba tare da kai wannan long division din ba. Idan aka baka yanzu 360 divided by 20 haka, abinda zaka fara yi kawai kai cancelling 0 sin nan tunda dividing kake yi. Shikenan kawai 36 divided by 2 idan ka kasa 36 gida biyu zai baka 18 ne. Shikenan kai dividing, ba wani long division din nan. Haka shi ma wannan na biyu 750 divided by 30, shi ma idan ka sa shi wannan 0 sun za su yi cancelling. Idan kai 75 divided by 3 zai baka 25 ne. Shikenan shine ansan ka. Wannan short method ne. So ku biyo mu a video na gaba insha Allah za mu yi division by multiples of 100. So kada dai ku manta ku yi subscribing channel din mu